Ram 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 Sarvebhyaha. Welcome to learning to chant Sriman Narayaneeyam, class 131. Gurureva gatir gurumeva bhaje, gurunaiva sahasmi namo gurave, na guroh paramam shishurasmi guroho, matirasti gurau mama pahi guro, Shrikanto matulo yasya janani sarvamangala, Janaka Shankaro devaha, Tambande Kunjarananam, Pitambaram Karavirajita Shankha Chakra Kaumodaki Sarasijam Karuna Samudram, Radha Sahaya Mati Sundara Mandahasam, Vatalagesha Manisham Hridi Bhavayami. Today we will revise the 10 Dashakams and then we will see new shlokas also. So we shall begin with revision of Dashakam 66. Vidya Lakshmi, you can begin. Ram Ram Guruji. Ram. Atha षट्षष्टितमं दशकम् उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगार्थवाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगिथकुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीमेणीदृशः परं दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यतिचिरं विलेपुस्ताः तासां रुदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तः यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्दलसत्सुन्दर यमुना तटान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादितसंस्तरोऽन्यशीरस्त्वम् सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुली चकृषे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभोरसविवशः स्वान्तानां कान्तसुभ्रुवामदधाः कन्दलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाथोजं नन्दसुतत्वां त्रिजगत्सुन्दरमुपगुह्य नन्दिता बालाः विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमेऽपि त्वं नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम् राधातुङ्गपयोधर साधुपरीरम्भ लोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीजनाह्लादनवर्णनं नाम षट्षष्टितमं दशकं समाप्तम्। अथ सप्तषष्टितमं दशकम् स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमं भुजाक्ष्यः निलीयते सौ मयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वाः कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः
राधाभिधां तावदजातगर्वाम् अतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरम् तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहितेऽथ त्वयि जाततापाः समं समेताः कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमापुर्भगवन्नपारम् हा चूत हा चम्पककर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोरः इत्यादितास्त्वत्प्रवणा विलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ति त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् तापं सखीनां द्विगुणी चकार त्वदात्मिकास्ता यमुना तटान्ते तवानुचक्रुः किल चेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया विमुक्तां ददृशुश्च राधाम् ततः समन्ता विपिने समन्तात् तमोवतारावधिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तटान्ते भृशं विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तथा व्यथा सङ्कुलमानसानां व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनमोहनात्मा त्वं प्रादुरासीरयि मन्दहासी संदिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्यः सहसा तदानीं किं न चक्रुः प्रमदातिभारात् सत्वं गदात् पालय मारुतेश इति श्रीमन्नारायणीये भगवतस्तिरोधानादिवर्णनं नाम सप्तषष्टितमं दशकं समाप्तम् अथ अष्टषष्टितमं दशकम् तव विलोकनात् गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुलाः पङ्कजे क्षण अमृतधारया सम्प्लुता इव स्तिमिततान्दधूस्त्वत्पुरोगताः तदनु काचन त्वत्कराम्बुजं सपदि गृह्णति निर्विशङ्कितं घनपयोधरे सन्निधाय सा पुलकसंवृता तस्थुषी चिरम् तव विभो परा कोमलं भुजं निजगलान्तरे पर्यवेष्टयत् गलसमुद्गतं प्राणमारुतं प्रतिनिरुन्धती वातिहर्षुला अपगतत्रपा कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात् पूगचर्वितम् प्रतिगृह्य तद्वक्त्रपङ्कजे निदधति गता पूर्णकामताम् विकरुणो वने संविहाय माम् अपगतोऽसि का त्वामिह स्पृशेत् इति सरोषया तावदेतया सजललोचनं वीक्षितो भवान् इति मुदाकुलैर्वल्लवी जनैः सममुपागतो यामुने तटे मृदुकुचाम्बरैः कल्पितासने घुसृणभासुरे पर्यशोभथाः कतिविधा कृपा केऽपि सर्वतः
धृतदयोदयाः केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशा मादृशेष्वपीत्यभिहितो भवान् वल्लवीजनैः अयि कुमारिका नैव शङ्क्यतां कठिनता मयि प्रेम कातरे मयि तु चेतसो वोऽनुवृत्तये कृतमिदं मयेत्यूचिवान् भवान् अयि निशम्यतां जीववल्लभाः प्रियतमो जनो नेदृशो मम तदिह रम्यतां रम्ययामिनीष्वनुपरोधमित्यालपो विभो इति गिराधिकं मोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः साकमारमन् कलितकौतुको रासखेलने गुरुपुरीपते पाहि मां ददात् इति श्रीमन्नारायणीये गोपिकानाम् आह्लादप्रकटनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. Very good, Shubham. So after this revision, we will be having new shlokas, 69 Chitra Sumant. Continue. अथ 69तमं दशकम् केशपाशधृतपिञ्छिका विदति सञ्चलन्मकरकुण्डलम् आरजालवनमालिका ललितमङ्गरागघनसौरभम् पीतचेलधृतकाञ्चि काञ्चितमुदञ्चदं शुमणिनूपुरम् रासकेलि परिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डलेऽथ परिमण्डले अन्तरासकलसुन्दरी युगलमिन्दिरारमण सञ्चरन् मञ्जुलान्तदनुरासकेलिमयि कञ्जनाभसमुपादधाः वासुदेव तव भासमानमिह रासकेलिरससौरभम् दूरतोऽपि खलु नारदा गदितमाकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषण विलास पेशल विलासिनी शतसमावृता नाकतो युगपदा गता वियति वेगतोऽथ सुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकलगानरागगतियोजना लोभनीय मृदुपादपातकृततालमेलन मनोहरम् पाणिसङ्क्वणितकङ्कणं च मुहुरं सलम्बितकराम्बुजम् श्रोणिबिम्बचलदम्बरं भजत रासकेलिरसडम्बरम् स्पर्धया विरचितानुगानकृत तारतार मधुरस्वरे नर्तनेऽथ ललिताङ्गहार लुलिताङ्गहार मणिभूषणे सम्मदेन कृत पुष्पवर्षमलमुन्मिषद्दिविशदाङ्कुलम् चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोहसवधूकुलम् स्विन्नसन्नतनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमं समवलम्बते स्म तव तान्तिभारमुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसारघनसौरभम् वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्चितोरुपुलकाङ्कुरा
कापि गण्डभुवि सन्निधाय निज गण्डमाकुलितकुण्डलं पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचर्वितरसामृतम् इन्दिराविहृतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनान्तरे त्वामवाप्य दधुरङ्गनाः किमु न सम्मदोन्मददशान्तरम् गानमीशविरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतं ब्रह्मसम्मदरसाकुला सदसि केवलन्न नृतुरङ्गनाः नाविदन्नपि च नीविकाङ्किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बकं दिवि विलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीम्नि भुवनं विलाप्य विहृतिं समाप्य च ततो विभो केलि संवृतित निर्मलाङ्गनवघर्मलेश सुभगात्मनां मन्मथा सहन चेतसां पशुप योषितां सुकृतचोदितः तावदा कलितमूर्तिरादधितमारवीर परमोत्सवान् केलिभेद परिलोलिताभिरतिलालिताभिरबलालिभिः स्वैरमीशननुसूरजापयसि चारुनाम विहृतं व्यधाः काननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सूनसौरभमये विलेसित विलासिनी शतविमोहनम् कामिनीरितिः यामिनीषु खलु कामनीयकनिधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवाङ्कमपि योगि गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये रासक्रीडावर्णनं नाम 59 दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ 70 दशकम्। इति त्वयि रसाकुलं रमितवल्लभे वल्लवाः कदापि पुरमम्बिका कमितुरम्बिका कानने समेत्य भवता समं निशि निषेव्य दिव्योत्सवं सुखं सुषुपुरग्रसीद् व्रजपमुग्रनागस्तदा समुन्मुखमथोन्मुखैरभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य पस्पर्शतं बभौ स च निजान्तनुं समुपसाद्य वैद्याधरीं सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहं मुनीन् क्वचिदपाहसं तहिकमां व्यधुर्वाहसं भवत्पदसमर्पणात् अमलतां गतोऽस्मीत्यसौ स्तुवन् निजपदं ययौ व्रजपदं च गोपा मुदा कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि स्त्रीजनैः जहार धनदानुग सकिल शङ्खचूडो बलाः अतिद्रुतमनुद्रुतस्तमथ मुक्तनारीजनं रुरोजिथ शिरोमणिं हलभृते च तस्या ददाः दिनेषु च सुहृज्जनैः सह वनेषु लीलापरं मनोभव मनोहरं रसितवेणुनादामृतं भवन्तमरीदृशाम् अमृतपारणादायिनं विचिन्त्य किमु नालपन् विरहता पिता गोपिकाः भोजराजभृतकस्त्वथ कश्चित् कष्टदुष्टपथदृष्टिररिष्टः
निष्ठुराकृतिरपष्ठुनिनादः तिष्ठते स्म भवते वृषरूपी शाक्वरोध जगति धृतिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रदधानः पङ्क्तिमाशु परिघूर्ण्य पशूनां छन्दसां निधिमवाप भवन्तम् तुङ्गशृङ्गमुखमाश्वभियन्तं सङ्गृह्य रभसादभियन्तं भद्ररूपमपि दैत्यमभद्रं मर्दयन्न मदयः सुरलोकम् चित्रमद्य भगवन् वृषघातात् सुस्थिराजनिवृषस्थितिरुर्व्यां वर्धते च वृषचेतसि भूयान् मोदयित्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकाणि परिधावत दूरं वीक्ष्यतामयमिहोक्ष विभेति इत्थमात हसितैः सह गोपैः गेहगस्त्वमववात पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये सुदर्शन शापमोक्षं तथा शङ्खचूडावृष्टवधं चेति सप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ एकसप्ततितमं दशकं यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजेशितुरिष्टबन्धुः त्वां सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रुक्षैः नादैः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रुक्षैः नादैः समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावधिकोपवाटी प्रमर्द्य पापः पुनरापतत्वां तार्क्ष्यार्पिताङ्घ्रेस्तव तार्क्ष्य एषः चिक्षेपवक्षो भुवि नाम पादं भृगोः पदाघातकथान्निशम्य स्वेनापि शक्यन्तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य खुराञ्चलन्द्राक् अमुञ्च चिक्षेपिथ दूरदूरं सम्मूर्छितोऽपि यतिमूर्छितेन क्रोधोष्मणाघादितुमादृतस्त्वां त्वं वाहदण्डे कृतधीश्च वाहादण्डन्यधास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्ती भवन् अप्ययमैक्यमागात् आलम्भमात्रेण पशोः सुराणां प्रसादके नूत्नैवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्रः त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयम् कंसायते शौरिसुतत्वमुक्त्वा तन्तत्वधोत्कं प्रतिरुध्य वाचा प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भूः कदापि गोपैः सह काननान्ते निलायन क्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप दुरन्तमायः व्योमाभिधो व्योमचरोपरोधी सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशुंश्च गुहासु कृत्वापि दधे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितो भूत् एवं विधैश्चाद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्च्छामतुलां व्रजस्य पदे पदे नूतनयन्न सीमां परात्मरूपिन् पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये केशी तथा व्योमासुरवधं चेति एकसप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। Very good. Well recited.
Dashakam 72, Vijayalakshmi Kirtivasan. Also, the Parayanam test, I have sent out the link for registration to everyone. Those who have not registered can still register. So do not worry about the dates that it is next week and I'm not able to attend. There will be 2-3 dates and we will have the Parayanam. So those who want to attend, please register. Then we will work around the timings and dates. So you can go register. I have also sent it on the chat now, those who want to register for Parayanam. We will have the new shloka after the next 4 Dashakam Parayanam. Yes, Vijayalakshmi Kirtivasan, Disaptitamam. Atha Dvisaptitamam Dashakam, Dvisaptatitamam Dashakam, Kamsotha Narada Gira Vrajavasinan Akarnya Tirna Hridaya Sahigandineyam Ahuya Karmuka Makachalato Bhavantam Ane Tumena Mahino Dahinatha Shayin Akrurayesha Bhavadangri Parashiraya Tvadarshana Not Paraschira, Paraschiraya. Tvadarshana Kshamamanaha Kshitipala Bhitya Tasyajnayaiva Punarikshitu Mudyatasvam Ananda Bharamati Bhuritaram Bhavara Soyam Rathena Sukriti Bhavato Nivasam Gachan Manoratha Ganam Svaidharyamanan Akhadayan Muhurapaya Bhayena Daivam Samprarthayan Pathina Kinchidapi Vyajanat Drakshyami Vedashata Gita Gatim Pumamsam Sprakshyami Kim Svidapi Nama Parishvajeyam Kim Vakshyate Sakhalu Mam Tvanuvikshitasya Itham Ninayasa Bhavan Mayameva Margam Bhuyah Kramada Bhivishan Bhavadangri Putam Vrindavanam Haravirincha Surabhivandyam Anandamagna Ivalagna Iva Pramohe Kim Kim Dashantaramavapana Pankajaksha Pashyanna Vandata Bhavat Vihritiskhalani Pamsushvaveshtata Bhavat Charanankiteshu Kim Brumahe Bahujana Hitadapi Jataha Evam Tu Bhakti Tarala Virala Paratman Sayam Sagopa Bhavanani Bhavacharitra Gita Mrita Prasuta Karna Rasayanani Pashyan Pramoda Sarite Vakilokhyamanaha Gachan Bhavad Bhavana Sannidhi Manvayasit Tavat Dadarsha Pashudoha Vilokalolam Bhaktottama Gatimiva Pratipalayantam Bhuman Bhavantamayamagrajavantamantabram Antar Brahmanubhuti Rasa Sindhumivodhamantam Sayantanaplava Vishesha Vivikta Gatrau Dvaupita Nila Ruchirambara Lobhaniyau Nati Prapancha Dhrita Bhushana Charuveshau Mandasmitardra Vadanau Sayuvam Dadarsha Duradratha Samavaruhyat Namantamenam Utthapya Bhakta Kulamauli Mathopaguhan Harshannitakshara Gira Kushalanu Yogi Panim Pragrihya Sabalotha Guham Griham Ninetha Nandena Sakamamitadaram Archayitva Tayyadavam Taduditam Nishamayya Vatam Gopeshu Bhupati Nidesha Katham Nivedya Nana Katha Bhirihatena Nishamanaishihi Chandra Gruhe Kimuta Chandra Bhaga Gruhenu Radha Gruhenu Bhavane Kimu Maitra Vinde
धूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशंकितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अक्रूर गोकुल यात्रा वर्णनं नाम द्विसप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ त्रिसप्ततितमं दशकम् निशमय्य तवाथ यानवार्तां भृशमार्ताः पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथन्वितीमाः समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानिधिरेश नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः बत नः किमु दैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरन् नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिं वः भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये द्रुतमित्याश्वसितावधूरकार्षीः सविषादभरं सयाच्न्यमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः मृदु तद्दिशि पातयन्नवाङ्गान् सबलोक्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोऽथ वल्लभानां वनमार्तमृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः नियमाय निमज्य वारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथ रथेऽपि गान्धिनेयः विभशो जनिकिन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैस्फुरन्तं सुरसिद्धौघपरीतमालुलोके सतदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वाम् किमु शीतलिमा महाञ्जले यत् पुलकोऽसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वम् इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य मथुराप्रस्थानवर्णनं नाम त्रिसप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुस्सप्ततितमं दशकं सम्प्राप्तो मथुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिजनैर्यातः पुरीमीक्षितुम् प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहलस्त्रीपुंसोऽद्यदगण्य पुण्यनिगलैराकृष्य माणोऽनु किम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगास्त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवत् दृष्टिवत् हारिण्यस्त्वदुरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योल्लसिताः कचोघ रुचिवद्राजत्कलापाश्रिताः
तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदं प्रहर्षाद्भुतव्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित् पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमवृथा सोऽप्याप पुण्यां गतिम् भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेशोचितं दाश्वांसं स्वपदं निमेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनाम् मालाभिस्तवकैस्तवैरपि पुनर्मालाकृता मानितः भक्तिं तेन वृतां विदेशिथ परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पथि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्या महान्तं हृदि चित्तस्थां ऋजुतामथ प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन्मञ्चुकरेण तामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरी तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चित् ददते स्म शक्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकम् गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठं बतः यतोऽद्य विपुलामार्तिं व्रजामि प्रभो एष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेपदात्र्या तया दूरात् कातरया निरीक्षित गतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागममः हर्षोल्ललद्देवकी वक्षोज प्रगलत्पयोरसमिषात् मिषात्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसा नु पुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णा समरोपयः किल समाक्राक्षीरभाङ्क्षीरपि श्वः कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत् कंसस्यापि च वेपथुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्याहत रक्षिपूरुषरवैरुत्कूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकाम् श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतार कार्य घटनाद्वादेश संरक्ष माम् इति श्रीमन्नारायणीये भगवतः मथुरापुरी प्रवेश वर्णनं नाम चतुस्सप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ पंचसप्ततितमं दशकम्।
प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपति वचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञाञ्च मञ्चानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषः रङ्गद्वारङ्गतो भो कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् पापिष्ठापेहि मार्गाद्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्ठस्य प्रणोदादधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोऽथ गोपीकुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्याली यथास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासी हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रम् क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामुक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितभिरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानन्दन्तमंसे युतमथ हलिनारङ्गमङ्गाविशन्तम् त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः हंहो धन्यो हि नन्दो नहि पशुपालङ्कनानो यशोदा नो नो धन्ये क्षणास्मस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशम् गोपेषु त्वं व्यलासीर्न खलु बहुजनैस्तावदावेदितो भूः दृष्ट्वा त्वान्तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापाः सरसमभिजगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे झटझटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान्यासतां तत्र चित्रम् मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हाधिकष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरन्तं करोद्भ्रामण विगलदसुम्बोधयामासिथोर्व्याम् पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमथ हलिना नष्टशिष्टैर्दधावे कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदङ्कार्यमार्ग्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिन्मञ्चन्नुदञ्चते खड्गव्यावल्गदुस्सङ्ग्रहमपि च हठात् प्रग्रहीरुग्रसेनिम्. Third and fourth line are together. Mancha manchanudanchat khadgavyavalgadusangrahamapi cha hathat pragrahirugrasenim sadyo nishpishta sandhim bhuvinarapadi mapatya tasyoparishtat tvajyavatye twadupari patita naginam pushpavrishtihi. Here first and second line can be split. Tasyoparishtat त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरिपतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा सभेजे सायुज्यं त्वद्वधोत्था परमपरमियं वासना कालनेमेः तद्भ्रातृनष्टपिष्ट्वा द्रुतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनम् कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः
भक्तानामुत्तमञ्चोद्धवमरगुरोरप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये कंसवधन् नाम पञ्चसप्ततितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Now in 76th Dashakam, we'll go directly to the new shloka. We shall revise in the next class. So we will go to shloka number 8 in 76. We shall see 2 new shlokas today. A para and test is next week. Tvat prodganaihi sahitamaniṣam sarvatah गेहकृत्यं tvatvartaiva त्वद्वार्तैव prasarati mithah प्रसरति मिथः saiva cha सैव च utsvapalapaha उत्स्वापलापाः चेष्टाः चेष्टाः प्रायः त्वदनुकृतयः त्वदनुकृतयः त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहत् अधिकं विस्मयात् उद्धवोऽयम् त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशम् सर्वतो गेहकृत्यम् त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः सैव च उत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायः त्वदनुकृतयः त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकम् विस्मयादुद्धवोऽयम् त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशम् सर्वतो गेहकृत्यम्
सर्वतो गेह कृत्यम् त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यम् त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेह कृत्यम् त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेह कृत्यम् त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलापाः सैव चोत्स्वापलापाः सैव चोत्स्वापलापाः त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलापाः त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः मिथः सैव त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वाप 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 चोत्स्वापलापाः त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयः चेष्टा प्रायस्त्वदनुकृतः कृतयः कृतयः चेष्टा प्रायः चेष्टाप्रायस्त्वदनुकृतयः त्वन्मयं सर्वमेवं त्वन्मयं सर्वमेवं चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं कृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं चेष्टाप्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकम् दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकम् विस्मयादुद्धवोऽयम् विस्मयादुद्धवोऽयम् दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकम् विस्मयादुद्धवोऽयम् दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम् दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम् त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेह कृत्यम् त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलापाः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम्. Tongue twisters here. Next, we have a new panelist, one day special guest panelist. You will all have seen him, Vajagovindam course teacher. Radhayaha me priyatamam
मे प्रियतमम् इदं मत्प्रियैवम् इदं मत्प्रियैवम् इदं मत्प्रियैवम् ब्रवीति 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 त्वं किं मौनम् त्वं किं मौनम् त्वं किं मौनम् कलयसि सखे कलयसि सखे कलयसि सखे मानिनी 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 मत्प्रियेव 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 इत्याद्येव 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 प्रवदति सखि प्रवदति सखी प्रवदति सखी त्वत्प्रियः 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 निर्जने माम् निर्जने मां निर्जने माम् इत्थं वादैः इत्थं वादैः इत्थं वादैः अरमयदयम् अरमदयम् अरमयदयम् अरमयदयम् त्वत्प्रियाम् त्वत्प्रियां त्वत्प्रियाम् उत्पलाक्षीम् 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 राधाया मे प्रियतमम् राधाया मे प्रियतमम् राधाया मे प्रियतमम् इदं मत्प्रियैवं ब्रवीति इदं मत्प्रियैवं ब्रवीति इदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि त्वं किं मौनं कलयसि त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव सखे मानिनी मत्प्रियेव सखी मानिनी सखे सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखि इत्याद्येव प्रवदति सखी इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् त्वत्प्रियो निर्जने माम् त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैः इत्थं वादैः इत्थं वादैः अरमयदयम् 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 इत्थं वादैररमयदयम् इत्थं वादैररमयदयम् इत्थं वादैररमयदयम् त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् 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 राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयन् त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् इत्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् इत्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव
प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम्. Good. So it is due to him that you get Monday the videos are uploaded along with all the edits and the separate dashakams also. So any mistakes are also scold him only, ask him only. So I'm just joking. Anyway, he's a great job he's doing at that. So all of you, you can bless him. Ram Ram. So that is the new shlokas for today. I will repeat these two shlokas, 8 and 9, that we recited today. And then we can take questions as usual. Any other questions and Parayan test or any other doubts you have regarding that. So Parayan test, don't be afraid. If you know to read, you can register. I encourage all of you to register so that you get a feedback from the judges. So judges will tell you how you are reciting and those kind of feedback they will give you. So for that, you will be able to evaluate yourself. How well am I reciting? We want to have bhakti and vibhakti. So it's a good way to do that. So that way, I encourage all of you to register for the Parayan test. I have sent the link on the chat also now. Now I will repeat these two shlokas and then we can take questions. There are two more shlokas in this Dashakam, which you'll see next class, and then continue on to 77. Next week, depending on the dates of the Parayan test, we might or might not have class, because if the Parayan test is there during that time, then we will be skipping the class next week. Anyway, Deepavali is also close by. We will see. I will send out a mail. We might have also, so do not miss the class thinking it is not there. If mail does not come, that means class is there. Depending on the Parayan test slots, we will see that. And then it will continue as usual. We will go ahead. Memorization test forms also have been sent out just before class. I have sent out. So those who generally register for memorization can register for that from 66 to 70. Those 5 dashakams this time. Tvatprodganai sahita manisham sarvato geha krityam tvatvartaiva prasarati mithas saiva chotsvapalapaha cheshtah pragyastvadanu kritayastvanmayam sarvamevam drishtva tatra vyamuhadadhikam vismayadudhavoyam Radhaya priyatamamidam matpriyaivam braviti tvam kim maunam kalayasi sakhe manini matpriyeva ityadyeva pravadati sakhi tvatpriyo nirjane mam ittham vadaira ramayadayan tvatpriyam utpalakshim. That is for today. Any questions are there? You can raise your hands. So in chat, somebody had asked whether the question answer they had asked whether you have to read from the screen. No, you can read from your own book. It will not be shown on the screen in Parayanam test. You will be asked a particular shloka number, dashakam number, for example, 67th dashakam, 3rd shloka. You turn the page in the book and read in your own book. The judge will have a separate script to look into and for reference. That is these scripts that I have uploaded. So you can keep it on your computer, on your book, whichever you feel comfortable. But the judge will not be showing you the script. So you will just be on a Zoom call face to face. That's all. There will be no script. No script will be displayed like the class. It is just one-on-one. That's all. 71.6. 71.6. Surendra. Okay, that I will change. Thank you, Vidya Lakshmi, for showing that. Any other participants, if you want, you can raise your hand. So a lot of people have raised it. Yeah. Radha Krishnan. Radha Krishnan, you can unmute and speak. Or Jyoti. Ram Ram Guruji. Ram Ram. Yeah, I wanted to have I have got your email, but I also wanted to have the email of Lakshman Guruji. You will find it on the Vyoma website. I think it is lakshman.vyoma at gmail.com. That's all. Okay. Okay. Thank you, Guruji. Then Radha Krishnan, you can unmute. Pushyaja, that is Kalyani. Pushyaja, you can speak.
Ram Ram Guruji. Ram Ram. This is the first time I'm going to take up the Parayanam test. I have a doubt. Dashakam 68, I like reciting that Dashakam with Krishna. Yes, you can recite with Krishna. Yes. Okay, Guruji. Thank you, Guruji. Dhanyavada. Dhanyavad. And that is why I have recorded in both ways. Both are correct forms. So whichever way you feel comfortable, you can recite. Thank you, Guruji. Thank you. Sometimes while deciding from the book, you might get confused. So for test, if you don't want to include Krishna or Radha or anything, then you can decide as it is. For any other Parayan, you can always, for the devotion purpose, you can include them. G. Venkateshwaran. Sir, this registration is by Google form filling, isn't it? Yes. Then the slots will be sent later, depending on the date. Yes, after the registration date. So day after tomorrow or something, I have given deadline for that. After that, we will send the slot. So that after everybody registers, you can choose your slot. Okay. Anyways. Saraswati. Ram. Oh, sorry, I muted you. Saraswati, you unmuted. I think I muted you by mistake. You can. Okay, I know about it. Ram. Yes. Dashakam 75. 8th sloka. The first line. Is it in our Session Shastri book? The Pritistan is the 3 is only Harswa. No, Pitram Stan. That in Hraswa Dirgha of this Rikara in 3-4 places there's a mistake, printing mistake in Session Shastri. Okay. If you see below in the word by word meaning, it will be correct. No, in that also it is only Harswa. No, then it is wrong. There it cannot be Hraswa then. There is no word called Pitran. Okay, thank you, Ram. Thank you. Panchanadam Mahodaya. Swaminathan, can you hear me? Yes. I have registered for the Parayanam test, but have you decided on the date? No, we have not decided yet. So depending on the judges' availability, we have to decide. So the judges' availability, they are still deciding. So once that happens, we will tell the date. But it will mostly be around the next weekend. We might have one date in the week later also for others who it is not comfortable during the weekend. The reason I am kind of anxious is because I am traveling in India. Yes, I know. Tomorrow. Yes. No worries. You will have multiple slots, so I think one of it will be convenient. So don't worry. So I don't want to miss it because I'll be traveling. Somehow I don't want to miss this one. So that's why I checked it. Because I joined the class late today because I was attending the Sampurna Bhagavad Gita Parayanam. So I missed the practice session. But anyway, I'm going to practice on the one. So you are going to announce the date sometime this week, right? Yes. Probably by Monday or Tuesday. Okay, Dhanyavada. I downloaded all the videos, everything. So thank you. Vatsala. Ram Ji. We are can you hear me? Yes. We are presently in the USA, in Chicago, in New Jersey. So when the Parayanam test takes place, the evening time, that class time is morning here. So accordingly, we have multiple registrants from USA. That's why I have asked for the country in the Google form so that we know which time zones are there and we can have slots and always USA there are few participants, so we will always have a late evening slot or an early morning slot so it comes. That's what I wanted to confirm because I wanted to take part, but last time I don't know, my name was not registered or something happened, and last minute it was included, so I was not very. So that also happened, no problem. If you in the Google form, it's there, it'll be there. Even if there's a confusion, you can always participate on spot, so don't worry. Thank you very much. Namaste ji. Ram. Hariharan Krishnan. Hariharan Krishnan, you can unmute yourself. Or Mahalakshmi L. Namaste, Guruji. Namaste. How to do that, please? Oh, sorry. Hariharan, tell me, I didn't hear your question. No, I am Hariharan Krishnan, sir. Yes, tell me. Yes. No, I have not done any test so far. I am just attending the class.
Okay. Can I That take is the fine. test? You can take the test. Yes, you can take the test. Paranam test. How to Yes, register? Parayam test means you have to just read from the book, whichever shloka the judges ask. Yeah. Now, which is Sarga? Which is chapters, sir? Now. Now 51 to 75. Right, sir. I'll join. I'll do that. Okay. Okay. How to register? And I have sent a link in the chat, or you would have received a mail 2 days back, 3 days back. I have sent a mail which has a link to register. Right, sir. Thank you. Mahalakshmi. Namaste, Guruji. For Parayanam test, so I have missed the second one. So should I reserve like 2 slots or just 1 slot? The slot reserving, I will tell you in the form. You can say that you can click that 26 to 50 also. You can click, and then so you will have to take 2 slots. So 2 separate tests you will have to do. Okay. Okay. Dhanyavad, Guruji. Thank you. Then who else is meaning? V. Shivaraman. Ram Guruji. Ram. See, this Parayanam test, I really appreciate the efforts being taken by Vyoma in assessing the capabilities of people or how they are chanting and give them a feedback. And I find that you are also struggling to get the judges at the right time. My suggestion is, why don't you have 3-4 coordinators who only just record the chanting by all the participants, and you can give those recordings to 3 judges to assess independently, so that you can. I find that the consistency of the assessment by different judges, because recently I attended Soundarya Lagari Parayanam test also. I find that the judges are finding difficulty of time. Some judge said, so I committed only 15 minutes, 20 minutes, I have to leave. There are only 3 participants, then they transfer to some other judge. And also I find that the consistency of the assessment between different judges also slightly differs. In fact, Soundarya Lagari in my own family, 5-6 people attended the Parayanam. We were surprised of the marks which we got, mainly. So what we thought is, if you get recordings done by all the participants, test people who are giving the test, and you can make 3 judges or 2 judges to assess. Normally in any chanting or any music competitions, though it is not a competition, it is an assessment. Different people will have different consistency levels of assessment. Correct. So it is only my humble suggestion, because audio recording can be done and it can be conveniently viewed by judges at their convenient time and give the assessment. Avashyam, the suggestions are correct and we have thought about it. And but there are 2-3 problems with this. Recording means what all recording? If you record all the 25 Dashakams, it becomes very huge. If you record select shlokas, let us say we select some 10 particular shlokas and give it to you and say you record only that, then you may revise that only those 10 shlokas multiple times and record. Guruji, my suggestion is, let there be coordinators or panelists who will conduct the test instead of the judges. You can understood some panelists. Then this audio recording should be given to the judges. See, first of all, getting judges for that 1 hour or 2 hours itself is a difficult job. If we give these recordings, then they will take their own time, 2 months, 3 months to see the recordings, or they might never see the recordings altogether. Because on the whole, when you see that you have to see 100 minutes of recording, it becomes overwhelming. If you are sitting for 2 hours judging, you don't feel that when you are judging live. But if you think it is recorded, okay, 100 minutes I have to see. 10 participants, minimum 100 minutes. So that becomes overwhelming, and most of the judges will not be taking for that. And giving to 3 judges, we have close to 100 participants. So 100 participants means 1,000 minutes, minimum 1,000 minutes. Like 1,500. You have to distribute. You have to engage more judges instead of. So there are a lot of logistics problems and human resource problems. So that is why we are trying to improve the consistency by different level, where we have created a whole mark sheet of saying the judges are marking, saying if 1 hraswa they miss, 1 alpa prana, 1 maha prana they miss, then this is the mark you have to cut. So we have created, and we are, so slowly the judges are improving the consistency. So previously we used to give our own, if we think, okay, that person is writing, okay, 18 out of 20, 16 out of 20 and things like that.
Now it doesn't Yeah. work that way. For such parayam tests, depending on the number of mistakes they make, each one we make a note, like just a dot, 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 and we reduce the marks depending on the number of mistakes that have been made. And there are like 10 columns that the judges have to do that. So the judges are improving. So they are finding it a little difficult to, because there are 10 different parameters to judge upon that. But we have created that standardized format. So it is not judge creates his own parameters and assigns whatever marks. So every judge has that standard parameter. So if they think that person has missed a hrasva dirgha, they will mark. Alpa prana, they will mark. Jihva they will mark. So, and something like that, they will mark. If the split in sandhi is wrong, they will mark. So that kind of standardization we have created to overcome these other logistic and resource issues. So hopefully over time, the judges will get better with that standardization and we will not have much of a discrepancy. And since this is graded marking, hopefully if you're above 90, you will get the A plus 80 to 90. And so since it's not a competition, it should not matter. So give us some time to improve upon that consistency in that marking. It will happen very soon. Okay, thank you very much. Thank you. Dhanyavad. Sharada Ramani. நமஸ்காரம் குருஜி. நமஸ்காரம். குருஜி, எனக்கு உங்களோட ரிசைட்டேஷன் கண்டினியூஸா எனக்கு பார்க்க முடியல. முந்தி பார்த்ததுல பார்க்க முடிஞ்சது. இப்ப யூடியூப்லயோ இதுலயோ ரேண்டமா தான் கிடைக்கிறது. நான் எந்த சைட்டுக்குள்ள போனா உங்களோடது இல்லையே, யூடியூப்ல பிளேலிஸ்ட்ல ஆர்டரா இருக்கு. இப்ப 1000 வரைக்கும், இப்ப 1ல இருந்து 75 வரைக்கும் எல்லாம் ஒரு ஆர்டரா இருக்கு. 1 போட ஆரம்பிச்சோம்னா 75 வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கும். அப்படியே கண்டினியூஸா ஓடும். அது அந்த பிளேலிஸ்டுக்கு போனோம். அந்த வேணா மெயில் அனுப்புங்க, இன்னும் வியோமா சப்போர்ட்டுக்கோ எங்களுக்கு யாருக்கா மெயில் அனுப்புங்க, நாங்க அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சுத்தரேன். அந்த லிங்கை தொட்டா அது டைரக்டா அந்த பிளேலிஸ்டுக்கு போகும். சரி, முந்தி கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் பாக்குறது இந்த வியோமா இதுல இருக்கு. கோர்ஸ் மெட்டீரியல்லையும் இருக்கு அந்த யூடியூப் பிளேலிஸ்ட். கோர்ஸ் மெட்டீரியல் எனக்கு ஜூம் இது வந்த பிறகு என்னால அதுல அசஸ் பண்ண தெரியல. அதான் உங்ககிட்ட கேட்போம். யூடியூப்ல பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு. நீங்க அந்த பிளேலிஸ்ட் நாராயணியம், நீங்க நாராயணியம் வியோமான்னு போட்டாலே அந்த பிளேலிஸ்ட் வந்துடும் நினைக்கிறேன். இல்ல யாரா உங்க நேம் போட்டுதான் நான் சர்ச் பண்ணேன். விட்டு விட்டு வருது. பிளேலிஸ்ட் ஒன்னு வரும். அந்த பிளேலிஸ்ட் அமுக்கினேன்னா அது ஒண்ணுக்கு அடுத்தடுத்து வந்துட்டே இருக்கும். சரி, தேங்க்யூ so much. நாகராஜ் HR. Ram Guruji. Ram. So I appreciate your efforts of Vyoma and all that in standardizing the assessment and all that. It makes sense also. Right. Now I had a question which the lady asked recently, that she is from Chicago, and I registered right now. When you sent the link, I already registered during the class, and this one is San Jose in the Pacific Standard Time. So right now I am in San Jose. I may come to Bangalore for a few months. I don't know if I'm here or there. I don't know. But that shouldn't matter, no? Yeah, that doesn't matter. It doesn't matter. Whichever time zone you are in, if whatever time is convenient, you choose that slot. That's all. That's all. Another thing I want to ask about the shloka is in 76th Dashakam, 9th shloka. Right? So, Radhaya me priyatamamidam mat priyaivam braviti. Right? In the next line, again here in my book, it is given Sakhe Manini Mat Priyaiva. Whereas in your text, it is Mat Priyeva. So should I change it or keep it as it is? Mat Priya, both are not very different in meaning. Like you can give slight difference. One is Mat Priya Eva, the other is Mat Priya Iva. I will see whatever SN Shastri, what is it? I think Mat Priyeva only. Manini Mat Priyeva. One in the first line. There is not a big change in meaning. So that should be fine. Anyway, I will get back to you on that. Or just wanted to, if I have to correct, that's what I want. Yeah, no, you don't have to correct it also, but in a bracket you can put that there is another way of saying that. Two versions. That's all. Okay. Yeah, two versions. That's all. Thank you. Thank you, Ram. Ninth shloka. Mat Priyeva itself is enough. Mat Priyeva is better. We shall stick to Mat Priyeva. You can put it in bracket. Mat Priyeva can be there. Yes. Kal Krishnan Mahodaya. Yeah, good morning to you. Yeah, good morning. I was just following up on
the general lady's question regarding the sequential order of your chanting on YouTube. And it really breaks up, and it'll be nice to have some sort of order or some sort of an indication as to how to go about doing it. For example, the Brenda Karanam Suprabhadam, it always comes in a sequential order from beginning to end. But in yours, it is chopped up many times. I only got it one time in the sequential order of your chanting. Okay, So probably I will do one thing. Along with some other mail that I send, I will send the link of the playlist also. The playlist is there. It is in order. Probably it is slightly difficult to find the playlist because that's precisely the issue. So I mean, this is like the old saying, and I had this beautiful thing in my garage, but the garage door is closed. Yeah, nobody can see it, right? Correct. Yes. So if you don't mind, I'd really appreciate that, because what some of us do. Right now, I will send the playlist link on the chat itself, and later probably I'll send it on so through some mail also. So I've sent the playlist link on the chat, so that if you click, you should be able to start from anywhere and go till the end. So from whichever. Yeah, no, I was going through this problem many times, and I was keeping my mouth shut. But finally, this lady wanted to have the same issue brought up. So I said, you know what, might as well, bring this out. There may be others with the same issues. So sure appreciate any help in that matter. Maybe it is. So I've sent the link on the chat now. Later, I will send it through mail on one of those mails also. I'll perfect. Thank you very much. Thank you again for your great job of dedication and your hard work. Dhanyavada. Namo Namah. Thank you. Namasarvebhyaha. We shall meet again next week before Deepavali, and all of you, all the best, and may Guru Vairappan bless you all for the Parayan test. Namo Namah. Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. Agrima Saptahante Shanivasare Drakshama.